Oh, hello. Started. Everybody start. करो. देखो तो নমস্কার সবাই ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাই আছেন এখানে তোর অডিয়েন্স কে একটু বল তোর অডিয়েন্স কে আমার অডিয়েন্স কে বল यस ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু অল দ্য ভিউয়ার্স অফ দ্য কমিউনিটি থ্যাংক ইউ টু দ্য ভিউয়ার মেম্বার্স অল মিস্টার পল পরিচয় কলকাতা definitely thank you to all the members of the community, all the donors, all the sponsors, all the senior members, everyone. So today it's a very important event for our organization. It's the annual general meeting of NVBA Association, and I won't take much time. So I'm here just to introduce the EC members. Everybody is not here, but still, first, I mean, all of you might know what, but still, it's just part of the protocol. So first, our regular president, Mr. Suman Chakraborty, our treasurer, Ikshita Ghosh, cultural secretary, and our senior secretary, Prafunda, and our food secretary, Meera Ghosh, and এখানে তো ডিফল্ট চক্রবর্তী রেখেছি বাকিগুলো চেঞ্জ করতে হবে when in doubt just say চক্রবর্তী ওখানে বিরোধা বলছে শুনতে পাচ্ছি অনেকে বলছে এরো এরো I have take test our outreach and operations and publication marketing. And although unfortunately he is not present here, but he is our IT secretary. Okay. Without much delay, I will actually request our president to talk about the programs that we have from 2024, talk about and also what that we have already been planned. Thank you everyone. সবাই আমি আসার জন্য আই নো সরি ফর হচ্ছে বাট আমাদের এজিএমটা ইউজুয়ালি হয় ডিসেম্বর এন্ডে বাট আমরা করতে পারিনি বিকজ উই ডিডন্ট গেট এনাফ অনেকে বাইরে গেছিল তারপরে আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি ছিল না তো উই থট লাইক উই ডু ইট ইন জানুয়ারি আফটার এভরিওয়ান কামস ব্যাক সো থ্যাংক ইউ ফর কামিং এন্ড জয়নিং সো 2024 সবাই জানো যে আমাদের এবারে যেহেতু বিওডি প্রমোশনের জন্য উই গট লিটল লেটার দ্যান জানুয়ারি আমরা এপ্রিলে actually started our committee. So আমাদের প্রথম ইভেন্ট যেটা ছিল নববর্ষ which is very auspicious আমরা ভালো ইভেন্ট শুরু করেছি so we had a good নববর্ষ ইন্টেলিজেন্টাল আমি সেটা সবাই জয়েন করেছিলেন এছাড়া তারপরে আমরা যে ইভেন্টগুলো করি যে কোভিড ক্রান্তি এবং পিকনিক এবং পিকনিকটা এবার আমাদের আরো বেশি এন্টারটেইনিং ছিল বিকজ পিকনিকে আমরা ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল দেখেছিলাম that was a very good thing everyone enjoyed সবাই এসেছিল হয়তো না হলে অনেকে দেখতে আসতো বা আসতো না so that was good তারপরে আমরা করি আমাদের দুর্গা পূজা যেটা সবথেকে বড় ইভেন্ট এই যুগে তো দুর্গা পূজা বেসিক্যালি ইট ওয়াজ অলসো ভেরি ওভার ক্রাউডেড প্রোগ্রাম আমাদের আনফরচুনেটলি আর্লি বার্ডে সমস্ত টিকিট সেল আউট হয়ে গেল আমাদের আনফরচুনেটলি বন্ধ করতে হয়েছিল বাট উই স্টিল হ্যাড আই থিঙ্ক 1100 সামথিং ক্রাউড এবং অন সাইডও আমরা অনেক টিকিট সেল করেছিলাম তাছাড়া আমাদের এবার দুটো বছর অনেক কিছু নতুন এডিশন হচ্ছে যেমন আমরা ডিজিটাল পার্টনারশিপ অ্যাড করেছি আমাদের দুজন ডিজিটাল পার্টনার আমাদেরকে ডোনেশন দিয়েছিল একটা ছিল আমাদের দেশি ন্যাচারাল ছিল তারপরে একটা স্টোন স্প্রিংস হসপিটাল থেকে একজন ডক্টর উনি করেছিলেন স্পন্সরশিপ তো দ্যাট ইজ দ্য নিউ এডিশন ইউজুয়ালি আমরা বাকি তো জেনারেল আমাদের স্পন্সর তো আছে এছাড়া ডোনার্স ম্যানুফ্যাকচার we had a good fundraising during Durga Puja, which is of course every year আমরা cross করি last year so that is actually good positive way
not anything to compete with the last previous committee. তো আমাদের 3 দিন প্রোগ্রাম ছিল, একটু আমাদের বাজেটটা বেশি ছিল বিকজ ট্রানজিশনটা একটু দেরিতে হয়েছিল বলে আমাদেরকে আগের কমিটিতে কিছু আর্টিস্ট অলরেডি বুক করে দিতে হয়েছিল। বাট ওভারঅল স্টিল আফটার দ্যাট মাচ এক্সপেন্স we can recover, we made a revenue after that. So thanks to all the team, thanks to all the members, everyone. আর আমাদের নেক্সট ইয়ারে প্ল্যান আছে যে আমাদের রেগুলার প্রোগ্রাম যেগুলো ইভেন্ট আছে সেগুলো তো হবে। এছাড়া we wanted to introduce a new event, possibly Holi in NVBA. It will be a very nominal paid event, but we would like to introduce that. সবাই যাতে সেলিব্রেট করে একসাথে। আর এছাড়া we are talking for a concert in June. It had materialized already, so we are thinking to go to GAVU and book their convention center. ওটাতে Papon is actually coming. ও NVBA তো আসছে। তো ওটা নিয়ে বিশ্বাসটা কথা ছিল যে we are trying to do a big concert. It is just a concert from NVBA first time, so that everyone can watch a simply cultural show, not like Dubai show the cultural show. So that is second thing. আর আরেকটা জিনিস বলতে চাই আমাদের মেম্বারশিপ যেটা হয় প্রত্যেক বছরই ইনক্রিজ হয় ডিফারেন্ট মেম্বার জয়েন করে। তো লাস্ট ইয়ার থেকে এবার আমাদের আরো মেম্বারশিপ বেড়েছে 30-35 জন মেম্বার আর নতুন অ্যাড হয়েছে। So that shows non-profit organization is growing. People are joining to our organization. আমরা শুধু revenue করছি না, we are also pulling, inviting more people to our organization because we are non-profit. I think these are most of the major attraction coming. So I would like to give you that. Okay, thank you so much. দেখতে পাচ্ছি সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, আপনি কিন্তু ভুলে গেছেন। টাইমটাকে মাথায় রেখে হাততালিটা কম দিচ্ছি। আমাদের ভিতরে সবাই খুবই মানে একদম সুন্দর Excellent. তো মানে we are very grateful to have. So according to the agenda, the message from the president just got done. Now it's time for the most important part of this event. Not the most important, probably one of the most important part of this event. That was a financial presentation. So she is generally she is very serious. Abhi ekmaत्र যদি উচিত তো ব্যাপার মুখে আমি হাসি। তো Thank you, Richard. Next slide. Yeah, next slide. Before you start, I would like to introduce our new BOD members again. All the opportunity for the India that was young. She messaged me. আমরা একটা রেকর্ডিং করছি এটা আপলোড করে দেব। আচ্ছা, আমার ওই ছবিটা কিন্তু সুমন্ত দিয়েছে, আমি দিইনি ভাই, সেক্রেটারি মনে হচ্ছে চেঞ্জ করে দিলাম। একই জিনিস নতুন ভার্সন আছে ইন্ডিয়া থেকে এবার দিয়ে দেবো। We'll change it next year. Okay. Okay. Thank you, everyone. এখানে আসাতে Saturday weekend, a long weekend is দুপুরবেলা মাছ ভাতকে more preferable thing would be the lunch. So appreciate you all being here. So let's talk the finances for the past year. We'll start with Saraswati Pujo. Saraswati Pujo was done by the previous EC, that we last year for recording sake. So if you see the left side is the revenue, left side is the revenue, and the right side is the expenses. Since we're a non-profit, we do not say loss or profit or anything. The difference of what's coming in. So as we see, we were in the positive, 2,500 plus positive. So this is where we started with So this is where we started. Actually, just what Shumanto mentioned, our committee came in, took out the reins just before Pala Vishal. So for Pala Vishal, of course, there is no revenue. The expenses you see, a donation to the Kali temple, followed by food, the home that we do, and also the expense slightly lower because someone
on to Kobe Pro now. We sold snacks. Like we started a decade back selling snacks, which still going and it's shown some positive income coming through. We got two vendor booths, and then you see the expenses, culture of the school rent and food, and then cultural expenses. So we were in the negative, that's what happens for that event. This year we, thanks to Devash's luck, through this networking, we were able to perform at the Indian Embassy for Coca-Cola. And you see some small express there. Next we come to the picnic. As Shumanta mentioned, the picnic was very successful this year with the cricket live going on. We sold some snacks, as we do every year. And then there was some couple of general donations. So you see the revenue numbers. Again, picnic is a free event. We are known for our Bengalis are known for their food. It's special palette out there. So you see the food cost, the facility. We had to rent 2 sheds this year because of the response. That's why the last minute we had to rent a second shelter. So that's, you see the facility cost. Again, the numbers in red. But everything gets matched up when you enter the Pujo. So Durga Pujo, being at the registration desk, I found that we have a new member base. অনেকে যারা either ছেলে বাঙালি মেয়ে নন বেঙ্গলি বা মেয়ে বাঙালি ছেলে নন বেঙ্গলি এরকম, that crowd is also coming through. And some youngsters just married, to be married with young kids. So we had a very good set. In fact, you should be looking at the first row and the third last row on the left side, the revenue section. We had a good 5,000 plus collection at the gate. Plus we had vendor booths. In fact, our vendor booths have become so popular, it just goes like this. Same thing, we are getting tremendous response and mostly repeat vendors for Saraswati Pujo. Everyone is very eager to come and work with us. Most of this number, so the total revenue looks close to 140K as against the expenses slightly under 120K. So we did make some positive. Now, the cultural, if you want to compare, the cultural was a little more because 3 days, two of the artists, Friday and Sunday, was done by the previous committee. So that portion went slightly up. Decoration up around that, we did a new pandal. Looks good. So that's why the decoration is Pujo. It touches on the food, ball, and some food platters that we give to sponsors. Those kind of expenses. Food. Nothing to explain there. 5 meals. Plus, and we had good support. Jara volunteers, their bashon which is a big plus. And from the community, I heard real positives about it. Magazine, দুটো খরচা pretty constant. একটা ইন্ডিয়াতে যেটা কলকাতায় যেটা যায় টাইপসেটিং এ আর একটা এখানে পাবলিশিং। The facility school plus custodian আমরা যখন auditorial day we have to take the school's resources for the auditorium. Operations say it's a truck, for freezer truck for all those days. That registration again, the envelopes, the bands, the food tickets, and etc. Plus the
registration. So that sums up to close to 130. So we have a positive 21K plus out there. Apart Rishita, from একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করি previous slide এ and I'll previous slide টাতে একটু I'll say this in positive light only কারণ it's a very good thing সেটা হচ্ছে sponsors, donors, benefactors about 43,000 মানে যারা যারা এটার পেছনে কাজ করেছে hats off কারণ একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার যে surplus which is about 22K is just about half of sponsors, donor, benefactor. মানে কি that could be the make or break thing yes. depending on what side of the ledger. It can land us in the wrong side of the ledger if we are not doing good. It's mostly curiosity question, কিন্তু over last 2-3 years, ওই sponsor donor benefit ওটা কি বেড়েছে আমাদের, right? এটা প্রত্যেক বছরই বাড়ে আমাদের। আর good that you put that point. If you see the fourth line item, that's the new thing I was talking about, the digital sponsorship. আমরা কাস্টমারদের discuss করছিলাম যে অনেকে কি চায় they don't want to come but they want to publish their business through some digital media. So আমরা এবারে যদি চাই করে থাকো we put up a TV on our event and we just run through some ads from those digital partners. So এটা basically become এখন attractive হয়েছে. I lot of 2-3 other people actually contacted me that they can do digital sponsorship for next year. So that is becoming a new addition to the sponsorship. Okay. But it's a positive It's trend. a আমাদের it's been growing every year. Yeah, that plus last year ছিল এটা 39,801. So there is a like a 4-5K increase. Plus vendor booths of 6,000 or less than 7,000 কাছাকাছি ছিল। এটা এবার কাছাকাছি 8,500 কাছাকাছি। One more. এই বছর actually আমরা একটা বড় sponsor we do because she is doing her own puja. I think it's synchronicity, right? So she is doing her own puja. So she wanted to skip for this year. So we get 5,000 So, but I think the biggest jump was at the gate. And I think Nishamara Korichi is we encourage people to do sell and PayPal. So PayPal is the registration হিসাবে খরচা হয়ে যায় $1,500 কাছাকাছি। So পুজোতে যতটা হয়েছে almost 95% I want to say was Zelle. We did keep the PayPal option, but it was kind of the last option. Can you do a Zelle? Can you do a check? Can you do a cash? Credit card or no, but PayPal because we use 2.9% of the revenue. So and I'm glad we also got responses from the member community that let's try Zelle. And Zelle আরেকটা সুবিধা ছিল যে I would say immediately, yes, we received it, yes, it's coming pending. I was checking it constantly. So overall, that did work. The good part is that Bank of America is accepting that sell for the business because normally, TDO এখন করছে মানে earlier TD was saying that okay, they changed. That's it. Yeah. So Zelle for a few months, so it's coming directly to the checking account. So you do not need to. So one pair of transaction is just getting eliminated. Just the maintenance cost. Maybe what we can do, we may need to do that having the Zelle CLI to connect with the website itself, ticket itself, so that we are thinking of. Yeah. The connecting to the. But there is a disadvantage there. What? We can, okay, yeah, we can, but there's a disadvantage. We did think of doing it here, but there's a disadvantage. Any other questions? As a not-for-profit, Okay, go ahead. as a not-for-profit, Is this question related to this slide? Because our would sit.
It is related to the conversation we just had. You said you lose 2.9% because you accept credit card fees. PayPal, no, PayPal. PayPal, but as a not-for-profit, কি কোনো facility আছে to apply for certain status to get that fee waived? Only thing you get it through PayPal giving you. If you do for the PayPal donation, then only you can do it. Otherwise, they will not give. Regular PayPal is not for. You can't take service. PayPal giving is for non-profit. You can't take service for in return. আচ্ছা। যখন তুমি সার্ভিস রিটার্ন নেবে তখন তোমার ওই টাকাটা দিতে হবে। তো বেসিক্যালি তোমার কথাটা সাপোর্ট করে তো ওই জন্য আমাদের অনেক স্পন্সরদের আমরা বলেছিলাম you can go through PayPal giving and they are because that way they also can show it on their business. We don't get charged. And also PayPal giving a হ্যাঁ মানে সবাই স্পন্সর করতে পারে বাট টিকিটের জন্য we have to আমরা তো আমাদের ওয়েবসাইট থেকে লগইন করে করি ওইটা আমাদের পেপারে ডাইরেক্ট থাকে আমাদের দেখতে হবে Because I remember that. হ্যাঁ তোমাকে বলেছিলাম রাইট সোসকে ওকে and PayPal giving a একটা problem হচ্ছে যে it takes 3 months to money to come. no. 2 months. 29. Every month 20. মানে not immediate. হ্যাঁ And you will not be knowing also যে এসছে কি আসেনি and all that. হ্যাঁ আমরা দেখতে হবে তোমাকে চেক করব পেপার গিভিংটা হচ্ছে যদি আপনি ডোনেশন দিয়ে ভুলে যান এনভিবিএ আপনাকে কি দিচ্ছে দেন পেপার গিভিং সেটা দিয়ে টাকা দিয়ে মনে হয় যে আমি কিছু দেবো তাহলে সেটাই জুড়ে বলতে যে to not get anything. So, this line is for standard overhead costs. The revenue কিছুটা আসে from the cash backs and interest যা পয়সা রাখা আছে ব্যাংকগুলোতে আমাদের মাঝখানে একটা পয়সা আছে। So এটা interest আসে, cash backs, membership fees এসব এরিয়াতে close to 8K আর তার against আমাদের expense আছে। Again, standard expenses কিছু নতুন add হয়নি। So it's almost 40 to 1400 So NVBA cares Hey, should you say that one question? Go to the previous slide. 3,842 this year membership or last year membership? I mean, today if I say year today means last year. December 31st. That's right. But membership তো আমাদের অনেক বেশি। কিছু membership আপনার পুজোতে হয়েছে। So what happens is Because when 100 when you click on submit, when you go through the website and you order your pujo tickets, when you click the submit, say October 2nd you're clicking, and আপনার membership renew হবে October 5th, then it will not prompt you to collect the membership. It will only prompt you for the next time you do it, most likely for Saraswati Pujo. There has been some cases ওরা এরকম করেনি, দেখেছে membership তখন accept জিজ্ঞাসা করেন, in fact pay করেন। So when they came at the gate and they took the registration, that time we prompted them to pay the membership. So some of it, so সব কিছু মানে সরস্বতী পূজার আগে একটা জাম্প হতো। একটা জাম্প হবে। এটা 2024 এর বলছো তো? মানে ইউজুয়ালি এক বছরে তো 6-7,000 মতো হয়। আমি সেটাই বলছি মানে যদি তুমি দেখো মেম্বার তুমি যদি নাম্বারটা দেখো Start date টা কবে? it's a 100 start date টা কবে? from last January 1st. January 1st or April 1st? কারণ আমার মনে হয় আচ্ছা আমাদের কটা মেম্বার আছে টোটাল? কারণ তার আগের ইয়েতে 843 so 843 times 25 করলে ওই নাম্বারের কাছাকাছি আসা হচ্ছে। না 843 হচ্ছে টোটাল পিপল হেড কাউন্ট। আমি মেম্বারশিপ চাইছি কটা? মেম্বারশিপ 843 number of people. ডিভাইডেড বাই অ্যাট লিস্ট 4 হতেই হবে, 3 থেকে 4। 300 total so far we have 7,500 but within that 5,000 lot of expired members but actually we actively know 300 400 এরকম কিছু হবে। সেটা করলে 6-7 হাজার মতন হচ্ছে বছরে। না আমাদের এখন 30 ডলার না 30 ডলার না হ্যাঁ 25 128 হচ্ছে এতে। $30 করেছি হ্যাঁ 30 যদি হয় we will revisit So we have some of it is also captured here, na? Membership. If you see the last revenue, the last
বললাম না 6-7,000 মতো হয় না, আর অ্যাড করলে তবে অতই হচ্ছে। ওইখান থেকে So we কিছুটা can টাকা। sell it through the. That makes sense. Makes sense. Sumant, going back to the membership, can we have an accurate count of active members? We can have, okay, now, so we'll check. That's some number probably to have handy. এই প্রশ্নটা সবসময় ওঠে কতগুলো আমাদের মেম্বার আমি ভাবছিলাম ওটা আমরা ওয়েবসাইটে পাবলিশ করবো, সেখানে some active and non-active membership. We maintain, we put some sort of. But you know what, active membership cannot translate to membership fees. Correct. Yeah. Membership fees on company and rest, yeah. That is always true. কেন 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 হচ্ছে না ইপসিদি কেন বলছেন যে অ্যাক্টিভ মেম্বারশিপ ওন্ট ট্রান্সলেট টু দ্য মেম্বারশিপ ফি So say I'm an active member, unless I come and attend events, I'm not going to probably pay my membership fees. Renew করবো। Renew করবো. সেটা তো অ্যাক্টিভ মেম্বারদের কাউন্ট কমে যাওয়া উচিত It's kind of next year I will ask. না মানে ওখানে একটা ল্যাপস হয়ে গেল, হ্যাঁ বল একটা 6 মাস ল্যাপস হয়ে গেল, তারপরে আবার যখন দুর্গাপুজো এলো তখন আবার মেম্বার হয়ে গেল। দুর্গাপুজো এভরি দুর্গাপুজোতে হলে ইয়ার নাম পার হচ্ছে না, সেটাই বলছি, দিস ইজ নট ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ। Question that we said, ideally in our system, it should be automatically triggered to inactive. Exactly, should not be counting that. Unless it is renewed, it is still active. That is something we need to see. No, no. We can extract members. So currently we don't make it inactive. So your number should be always the who is not expired, who has not been expired. Whatever the time it is. What does that give us? No, no, Right? right. That's এরকম কেস হতে পারে, মনে করো তোমার কারো মেম্বারশিপ এক্সপায়ার হচ্ছে ইন নভেম্বর, It happens. দুর্গাপুজো হচ্ছে ইন অক্টোবর, It happens. সে ইভেন্টটা অ্যাটেন্ড করলো না, তার থেকে কোনো মেম্বারশিপ সেই বছর আমি পেলাম না, অ্যাক্টিভ বাট নো মেম্বারশিপ রেভিনিউ জেনারেট, হ্যাঁ যেমন কলকাতায় আছে। next year সরস্বতী পুজোতে। সেটা আবার সেই কিছু পরের বছর আসবে তো আসবে। হ্যাঁ তাহলে so অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ সেটা যেন ওটাকে Trigger করতে হবে। হ্যাঁ এগ্রিড ওটা একটা ছোট পপুলেশন ওই একটা মিসম্যাচ থাকবে এগ্রিড হ্যাঁ একটা ছোট মিসম্যাচ থাকবে বাট টু আ ফার এক্সটেন্ট ওটাকে অ্যানসার করা যায় যে কত অ্যাক্টিভ কেউ জিজ্ঞেস করলে লেটস দে No, but you know, you don't even want to, neither you want to inflate nor you want to deflate that number, right? We are a growing organization. So, ওই যে কিছু organization যেরকম, you know, সংস্কৃতির অনেক members আমাদের members, right? তো কোনো বছর আসে না. So, but they are receiving emails from us. So, we do have a cost to maintain that person in our database. So, why wouldn't we claim that person is a member? Because he's getting all information about the no. organization. Ipsita, the membership does not go by the whatever you are broadcasting. It does not go So by you that. subscribe to the mailing list. No, Mailing list is different Mailing from list active is members. yes. So whatever he Maybe we mentioned, should say no. active members. Yeah, active members is Yeah, what we should do in our system, every time if I am a member, if I am not, my membership expired, I am not renewing it, so I am becoming a non-active. non-active members. You are not active members I anymore. am not coming. Your definition of membership should be in good standing for the last 12 months. Yes. That's your definition. That's the definition. That is something I think in our system we have to do. Here. It actually অনেকদিন ধরেই problem আছে। প্রপোজ করছি যেটা একটু ভেবে দেখা করা যায়, যেটা হচ্ছে যে আমরা প্রোঅ্যাক্টিভলি বলতে পারি যে তোমার মেম্বারশিপ 15 দিনের মধ্যে It does. It does go. then we can get a little bit of more No. That notification goes. কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট আগে তো এটা করা হয়েছে That notification goes. আমি বলছি ইন জেনারেল যখনই কারো মেম্বারশিপ শেষ হয়ে যাবে তখনই ওটা automation যে এখন যেটা হয় তোমার যদি মেম্বারশিপ এক্সপায়ার করে যায় we don't receive any এক্সপায়ার করে গেছে তো Hey, I we think- know next time যখন আমরা আসি কিছু Right, সেটা বলছি। টিকিট কাটি তখন আমার তো এক্সপ্রেশনের এক মাস আগে একটা ইমেল দেওয়া হয় 15 দিন আগে একটা ইমেল পাঠায় সিস্টেম সিস্টেম জেনারেটেড that will do a lot of good. ওটা আরেকটা জিনিস হতে পারে, ধরো আমি পুজোতে অ্যাটেন্ড করবো না, আমি ইন্ডিয়া থাকবো, আমি মেম্বারশিপ নেবো। Yeah. No, হতেই পারে। Then you are not a member anymore. You are not an active member anymore. আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছি যে তোমার, এবং সেক্ষেত্রে দেখবে 80% লোক অটোমেটিক্যালি করে দেবে। People does not worried about $30. Yeah. তোমার নিয়ে move on. Future action. that's a task that ওদের একটা ইজি মিটিং হলো তাহলে। না, এগুলো অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। কোথা দেখলাম? বলছি
ওর এটা হয়নি এখনো রিনিউয়াল চাইলে সেখানে ইমেলটা পাই Okay, so our revenue again on the left. Donations of food for others, save on the page firefighters. And as against that, আমাদের monthly একটা soya delivery আমরা দিই স্কুলে সুন্দরবনের জন্য. By the way, yesterday I tried 3 times to make a payment. It didn't go through. I'm going to try tomorrow again. So, food for others donations page আমরা for firefighters breakfast, and there was clothing donation taken from members. 25 boxes, some boxes পাঠানো হয়েছিল. So last week we had a transportation and কিছু একটা খরচা এসেছে, so we captured that. So again, that was an unexpected, unplanned expense. That's the only number that's showing the negative. So for net assets, 2023 then, again every year take to like to buy. So again you see total revenue 163K and year 165. Expense একটু বেড়েছে. We explained the reasons where আমাদের expense গুলো একটু বেড়েছে. Change in assets, basically net assets at the end of the year for 2023 was 264K. এই বছর হচ্ছে 288K. So this is as of 31st December 2024. So if you look at this, the change in the net asset, basically আগের বছরে আমাদের revenue বেশি ছিল, আমাদের financial fund expense কম ছিল than this year. So there was I think around 20,000 differentiation factor there that come into the picture. Yeah. So in spite of most of the events going negative and the Durga Puja being positive, we still always end up with a positive, significant positive number at the end of the year. That's typically inspiring. So this is, we have money in 5 banks. Majority of our operation is done with TD Bank. Then we have in Bank of America, এখনো তো একটা lump sum deposit ছিল Bank of America তে, যেটা আমরা নিয়ে গেছি Citizens Bank এ. We got a good Bank of America, আমরা Eagle Bank Bank of America took it to Eagle Bank. Yeah, and Capital One এটা আমরা Citizens এ নিয়ে গেছি. Yeah, কিন্তু তাও এখানে কিছু না কিছু পয়সা এখনো পড়ে আছে. So we just kept it there. সেটা কারণটাও বলে দাও, there was some interest benefit. Benefits, yeah. So we were getting better interest rates for the FDs with Eagle and Citizen. That's why we moved the chunk of money that is not needed for operational expense or yearly events that has been kept away, sort of an asset. And তাছাড়া একটা যে series savings bond IRS আছে ওটা that's been going on for the last 10 years. So ওইটা plus PayPal থেকে আমরা পেয়েছি some amount. We have some cash in hand. And for this year, one of the days Durga Puja artist has already been advanced. We've already booked for one of the days. So and we had to pay to book that artist, and that's why you see that amount is 7K. So overall our total assets was 288,818.07. Our liabilities and net assets is also actually the same amount. The liabilities is other, that is basically we provide service. Social position of the event last year take. That's how we put in like liabilities because we have to provide service against that COVID. কোনো কি স্টেটমেন্ট বা কোনো প্রজেকশন আছে এতগুলো যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাকাউন্টস, অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টারেস্ট আসছে এগুলোতে, যে if it makes sense to consolidate them into something, one vehicle that gives you a more predictable
FD interest, যেটা FD আছে হিউজ অ্যামাউন্টে, দ্যাটস গ্রেট থিং, রাইট? কিন্তু এতগুলো সেভিং মানি মার্কেট এগুলো So, good point. So, প্রথম যেটা দেখছো checking account, that is our operational account. চেকিং ছেড়ে হ্যাঁ, that's our every time Zelle আসে, payment হয়, credit card আছে, credit card Right. payment, that's our operation. ওটা দরকার। মানি মার্কেটটা ওইটা একটা বাফারের মতো রাখা হয়েছে যে যদি আমাদের কোনোদিন দরকার পড়ে sort of a emergency fund, যদি আমাদের দরকার পড়ে we'll pick it up and take it from there and put it into our operational account. The next two, one is for kids. The first one, which are 8 plus, 8K plus, that's the kids account, NVBA kids account. And the correct savings, that is the Pujo account. So NVBA Pujo account. What that means is a pronami, donation, the Pujo box যেটা পড়ে, সেটা আমরা কিছু বছর আগে একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছি so that any expenses like ঠাকুরের জন্য বাসন, তারপরে ট্রেজ, অনেক কিছু জিনিস ঠাকুরের রিলেটেড যা কিনতে হয় সেটা যেন এইখান থেকে আসে। প্লাস আমাদের ঠিক আমাদের যারা পুরোহিতরা, যারা প্রিস্টরা যারা পুজো করেন, ওনারা কোনো নিজের কোনো পয়সা নেন না, এখান থেকে যেটা করে। So the entire amount of donation goes into that and we transfer it, including cash, everything we transfer it to this pujo account. So that explains the top four. Bank of America তে আগে এই যে চারটা অ্যাকাউন্টের না এতটা এই বছর from this EC we start পুজো অ্যাকাউন্ট একটা জিনিস বলে রাখি, এই যে মোস্টলি এখানে টাচ হয় না, বেশিরভাগই আমাদের মেম্বারদের মধ্যে যারা আছে হয়তো পুজোর আজকে কেউ প্রদীপ বা কেউ সব আমরা পার্সোনালি অনেক পার্সোনালি কিনে নিই, মানে কমে টাচ হয় না। টিপিক্যালি অ্যাডিং হতে থাকে, মানে ফুল টুল কেউ না কেউ স্পন্সর করে দেয়, কাপড় চাপড় করে সো তারপরে তোমার যে দুটো ব্যাংক অফ আমেরিকার আছে, ওইটা আগে ইসি, ওইটাই ওদের মেইন, যেরকম এখন টিটি ইজ দ্য মেইন ব্রাঞ্চ ব্যাংক, ওই তখন ব্যাংক অফ আমেরিকা ছিল, কারণ ওদের ওইখান থেকে সব জেল ওসব সব হতো। So again, that's why you have a checking account, savings account, which is like typical for any bank, right? Those two. So Eagle Bank এবার আমরা একটা FD করেছি, that lump sum that you see of 100,000, ওইটা অন্য জায়গায় পয়সাটা নিয়ে we got a good rate, so এটা একটা বড় করা হয়েছে। Citizens Bank needed us to do a checking, unlike Eagle. Checking, ওইখানে আমরা একটা 100K plus নিয়েছি। They need it, yeah. Apparently it goes to the checking account, from the checking account it goes to the CD. That's the money market investment. Yeah, so citizens needed us to do it. আর এই যে সিটিজেনের পয়সাটা সেটা আগে ক্যাপিটাল ওয়ানে ছিল, সেটা আমরা অ্যাকাউন্টগুলো এখনো ক্লোজ করিনি। Yes, we do intend to do it, clean it up. I'm the biggest adversary for let's have as less accounts as possible, clean and neat look. But এখন পর্যন্ত হয়নি, but yeah, it's not impacting anything. সেটা ব্যাংক অফ আমেরিকা কি বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে, বাট একটা জিনিস ব্যাংক অফ আমেরিকা, ইনফ্যাক্ট এবার টিভিতে জেলটা একটু প্রবলেম হচ্ছিল, I think for CARES Act কোনো actions, so then we routed it to Bank of America. Plus, to keep CARES Act এর যে পয়সা আসছে, we got firefighters donations. We did a separate Bank of America account. We sort of classified it as a. You can only have one email for a Zelle, so we had a separate email for CARES to go into. একটা bookkeeping advantage আছে Exactly. You want to make the CARES transactions. Sorry, it is still an open action. এটা আমাদের কথা হয়েছে আগে যে we want to keep the CARES donation separate so that it doesn't get mixed. কিন্তু টিডি ব্যাংকে এখনো আমাদের জেল অপশনটা নেই in the CARES account, and Sumant has been trying to get that. So once we get that, we have, and a lot of work has already gone in. What you're seeing here, and the big hits যেগুলো আমাদের যে 100K plus দুটো যেটা, so BOD and EC worked hand in hand from hours to make sure we had like a full spreadsheet going, কোথায় best পাওয়া যায় করে, months of discussion happened, and then park the main bunch of money যেখানে থাকা কথা. So that has been done. Even baki cleanup will be done in the next few months. Yeah, basically, So that's the bottom line. the plan is one of the business account you are seeing in GD for CARES, we are going to switch it as a checking account and make that for CARES. Zellable account. So then we can close the Bank of America account. সৌম্য বলছে
So more Only one point I'll just call out before you go down the path of closing the Bank of America accounts. To my knowledge, in my personal accounts, Bank of America is the probably only account which allows you to do a wire transfer to domestic accounts in India without any charges. So just explore if you have any account that allows you to do that before you close the Bank of America account. But we won't see That should not be the only. You might need to send money No, we cannot do that. for any activities or any artist payment or anything. Our So maximum it is an option that you don't want to close the door. তো এবারে যেটা আমি করেছি আমি রিমেলটি দিয়ে উইদাউট চার্জ ট্রান্সফারটা করেছি তো এই নিয়ে আমি Interbank transfers are always better than third party transfer. So you don't want to close the option. Yeah, and I agree with you, we've not, so Zelle and Aika optional যদি থাকে, why not just keep one? No, Zelle is better for Bank of America. Bank of America Zelle is much better than TD. কিন্তু এখন যখন সবকিছুই টিডিতে আছে, just for No, what we Zelle can, নিয়ে আবার তার একটা আমাকে আলাদা একটা ট্রানজাকশন করতে হবে, no, what we can do, অপশন শুধু রাখা আছে as a backup option for Zelle, যেরকম এবার কেয়ারসের কাজে এসে গেল, so like that we'll just keep it, the account is already open, right, so we will just keep it out there, we may not close. But let's take a close look and see which ones can be rationally closed out. Yeah. Taking that point into account as well. আর কোন ব্যাংকের কি কি ফিস চার্জ হয় বা হয় না সেটাও একটা মানে So we have a spreadsheet. So We have a spreadsheet. all those Back end, things, yeah. yes, when we consolidate, we will take it into account. মানে একটা অ্যাকাউন্টে মিনিমাম 100,000 করে টাকা দেখতে ভালো লাগে। দেখো অ্যাকাউন্ট কনসলিডেশনের জন্য কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে না কেন? No, it's split wise. না অ্যাকাউন্ট না নট আ স্প্লিট ওয়াইজ I'm kidding. কারণ এতগুলো অ্যাকাউন্ট যদি ইন্ডিভিজুয়াল লগইন করে চেক করতে হয় স্টেডিয়াস টাস্ক পিছনে পারপাস আছে। So it's not just consolidation, মানে লজিকটা তো in our heads. না আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি ইয়া সো মেনি অ্যাকাউন্টস, মানে কোন অ্যাকাউন্ট থেকে কি অপারেশন ইনটু কত ব্যালেন্স ইনটু গোইং টু ইচ অ্যাকাউন্ট, সি লগ আউট, লগ ইন টু আদার অ্যাকাউন্ট, সি ডিটেলস, Seeing a snapshot একটা হ্যাঁ দেয়ার আর লট অফ সফটওয়্যার, কারণ তো মাল্টিপল অ্যাকাউন্টসকে একসাথে করে, যেমন ধরো কুইকেন ইউজ কুইকেন, যে কোনো একটা ব্যাংকেই লগ ইন করলে ওখানে টেরিটরি সব দেখি। I cannot see, I forgot to bring my, Link করে দিন। ওটাতে, I don't know, তারপর তুই দেখতে পাবি না, তুই দেখতে না পেলে মুশকিল। হয়ে গেছে। আমি দূরে তো দেখতে পাবি না। দূরের চাই। তোমার ইয়ে করে নাও, ছবি তোলো, ছবি তোলো। আমি ক্যামেরাটা অন করে রেখেছি, ক্যামেরা যা অন করে আমি দেখছি। I was looking at like this because I can't. There you go. Everybody has a different purpose. Okay. Just to see the net assets growth, right from 2012 to 2024, last 12 months, as you see, there's been a progression. Even during COVID, we had a progression. So overall, the financial health of the organization looks good. End of 2024, we are close to touching 300K. So at the end of how much? almost 30 years, less than 30 years. এটাতে একটা কারেকশন করা হয়েছে যে আমাদের ফার্স্ট 2012 এ যে লাস্ট ইয়ার রেভেলেশন দেখেছিলাম দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নট কারেক্ট তো সুপর্ণা দি একটি পুলড আউট সাম ওল্ড ইমেল এন্ড সেড দ্য রাইট ফান্ড তো অ্যাকচুয়ালি 26,932 Whatever, 13K something. Yeah, that will be correct. 26K kora hoche. So that's it. Thank you very much for জাম্পিং করে খুব ওয়েট করছি তুমি এই কনসার্টের কথা বললে রাইট এন্ড তুমি ইগল ব্যাংকের কথা বললে হ্যাভ ইউ এক্সপ্লোরড আদার অপশন কারণ ইগল ব্যাংক ইজ 30,000 capacity. check করেছি Eagle Bank is not a good option because very lot of previous programs মানে
understanding. তো তুমি So হাই স্কুলের GMU, I talked to GMU, John Mission in the Bodo একটা হ্যাঁ, জানি। conversion. So that is much cheaper. তো ওগুলো আমি জাস্ট একটা ইমেল পাঠিয়ে ওদের কাছে হাই স্কুলের অপশনটা এক্সপ্লোর করেছো? হাই স্কুলের অপশনটা তো হাই স্কুল তো লিমিটেড, রাইট? হাউ মাচ ইউ ক্যান গো? 1200 maximum. I want 2000. Yeah, but depends on the one. No, Capital One is also, did you check for Capital One? Very expensive. No. Capital One, Arena, Capital One. Tyson's. No. No, Capital Bank. Capital One. I'm going to actually discuss. No, it's not that expensive. I'm kidding. I'm going to discuss it with everyone. Just give me George Missionটাকে ইমেল পাঠিয়ে দিবেন। আমি দেখলাম ওদের প্রাইস খুব রিজনেবল প্রাইস। Capacity. আরো একটা জিনিস আরো একটা জিনিস No, আমি দেখেছি। আরো একটা One conversation at a time. আরো একটা জিনিস এক্সপ্লোর দেখো যেন ওই সময় তোমার সাথে কোনো কম্পিটিং কনসার্ট যেন না হয় ওই কিন্তু ওটা ঠিক করেছি বিশ্বদাস যদি they have no operating না। No, Monish. একটা জুনিয়র কিছু নেই না, এটা ডেটটা কত সুমন্ত? ওটা as per end date 27 ওটা হয়তো ছিল, কারণ NABC হয়ে যাচ্ছে। ইন্টেন্সিভ এই সময় কোনো কনসার্ট হচ্ছে না। এই কনসার্টটা কিসের হবে? Actually, Papa is coming here for NVBA. মিডল অফ সামার ভ্যাকেশন 1 week before July 4 অর্ধেক পপুলেশন কিন্তু মানে নেই, রাইট? ওই জন্য এখন it's under processing মানে কিছু কম। Right. So from that point of view, which is the point that explore the high school option because you may not even have that many. High school পাবো কোথায়? His requirements. Hey, anytime Durga Puja সময় করছি আর না পাপন এই শতরূপা পাপন ক্যান ডু ইন হাই স্কুল কেন কি ফিলাডেলফিয়া ঘরোয়াতেও হাই স্কুলে করেছে এটা পুজোর সময় আরে maybe বিশ্বাস requirement. আরেকটা অপশন আছে ইন অক্টোবর বিশ্বনাথ সেন্টার আছে কৌশিকী চৌধুরী। That's too close to Pujo. I know. এবং কৌশিকীকে আমরা অনেকবার দেখেছি, যদিও আই থিঙ্ক দিস ইজ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড ফিউশন অর সামথিং আমি বিষয় বলছি, বাট আই থিঙ্ক পাপন ইজ এ বেটার চয়েস। Papon is a bit because Papon has access to Bengali, Abhina, and all and আমরা দেখি Actually, Papon ke amra last time আনার চেষ্টা করেছিলাম, but you are very expensive. 50 crore plus. এটা কি টিকেটেড এন্ট্রি? হ্যাঁ, Definitely. না 100K করতে হবে তো, সবকটা অ্যাকাউন্ট 100K করতে হবে তো। This is another revenue I am thinking to add more revenue. This would be also an experience Yeah. prior to NVBA. আমরা কোনো কনসার্ট নিতে পারবো। সৃষ্টি একটা সময় সৃষ্টি করে একটা গ্রুপ ছিল আমাদের আগে, তারা একটা সময় রাশিদ খানকে নিয়ে এসেছিল। এটা ওই কমিউনিটি কলেজে নজর হয়েছে, কমিউনিটি কলেজে কোথাও একটা হয়েছিল, তো ওইটা তোরা দেখেছিস? ওইটা কিন্তু ওরকম বোধহয় ছিল। ওগুলো দেখবো, আসলে ওগুলো নিয়ে কথা বলার চাই। NBCC তে বড় ইভেন্ট হয়েছে। বাংলাদেশি ভালো ওইটা সুবিধা হবে, নেক্সট ফোরাইজ জায়গা আছে আমাদের 95 এর পাশে 900 তো ওইটা আমাদের এই NVBA মধ্যে একটা রিভিউ করতে হবে। I want everyone to find out different options. Sure. Okay, next question. Okay, is that a question? আমার একটা প্রশ্ন আছে, তোমার হয়ে গেছে? না বলছি ফিডব্যাক, দুর্গাপূজার ফিডব্যাক যা পেলি তোরা, any highlights you want to share with the group? Anything yes, we can improve on? Yeah, I think কিছু আমরা যেটা আমি এটা মিস করে দিই বলতে initially. So we are trying to introduce the automated check-in and ticket swapping মানে ফুডের জায়গাতে। So we're not going to keep any like punching options. তো ওটা আমরা অনেক বছর ধরে ট্রাই করার চেষ্টা করি যে করবো। I think freedom of the যে আমরা QR কোড জেনারেটেড চেকিং করতে চাই, যে একদম অটোমেশন। তুমি টিকিট কাটলে তোমার কাছে QR কোড যাবে as part of the email, তুমি আসবে দেখাবে, সেলবি ওখানে রিডার থাকবে, ইউ জাস্ট চেক ইন, স্ক্যান ইট, ইউর চেক ইন। তুমি যখন খেতে যাচ্ছ, মিল কালেক্ট করতে যাচ্ছ বা কনসার্টে ঢুকছো, ইউ উইল অলসো হ্যাভ দ্য সেম থিং, জাস্ট চেক ইন, স্ক্যান ইন, ইউ আর চেক ইন অটোমেটিক। তো এটা করলে আমাদের অনেকটা
যে chaos হয়, এখন আমাদের একটা chaos হয়, কমেছে হয়তো, আর সেই chaosটা অনেক সময় হয়, লোকের সাথে একটু কথা হয়, তো ওইগুলো আমরা একটু অটোমেটাইজ করার চেষ্টা করি, কারণ আমরা তো অনেক বছর ধরে অর্গানাইজেশন চালাচ্ছি, তো আর এত কিছু টেকনোলজি আপডেট হচ্ছে, why not introduce some technology in our organization itself? হচ্ছে অডিয়েন্স ফিডব্যাক পেয়েছি পুজোর how was that and any improvement ওরা কেউ in general তোমার today সবাই পজিটিভ ছিল, mostly everybody like appreciated the food that we provided, আর কালচারাল মোস্টলি সবাই ভালোই বলেছে, কিছু কিছু একটু মিক্সড রিঅ্যাকশনস ছিল, কারণ হয়তো স্পেসিফিক্যালি পরিবার ভালো লেগেছে বা পরিবার হেল্প করবে, so that was out of our control, কারণ we cannot satisfy everyone, আর that was a technical issue. আরেকটা complaint ছিল on cultural highlight was sound system was not good. So we are rectifying this issue. We are taking up a new sound. রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আমাদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে পিপল ওয়্যার মোর অর লেস হ্যাপি, হ্যাঁ একটাই যেটা শুনতে যেটা বললো সেটা নিয়ে দ্য হোল টিম ইজ ওয়ার্কিং অন, ওই রেজিস্ট্রেশন টেবিলে যে একটা ওয়েটিং থাকে সেটাকে ওটাকে যতটা কম করা, কারণ ওখানে একটা লম্বা লাইন হয়ে যায়, লোকেদের একটু প্রবলেম হয়, টিকিট দিতে সেখানে প্লাস কিচেনে যখন যাচ্ছে খাওয়া নেওয়ার জন্য তখন ওখানে একটা কেয়াস সৃষ্টি হয়, তো ওই জিনিসগুলোকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য দ্য হোল টিম ইজ ওয়ার্কিং। ডিজিটাল যেটা ডিজিটাল বলছিল, যেটা আমরা বলেছিলাম যে সরস্বতীকে ডবল করবো, সেটা মেবি এক্সটেন্ডেড, ওটা পুজোতে রাখা করছি, তো এটা যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি, এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বড় কিয়াস আছে, মানে আইপ্যাড করা যাবে, সেই আইপ্যাডে দিয়ে মানে 3 লাইন হবে, ফর এক্সাম্পল এই অপশনগুলো মানে ইয়ে করা যাবে। এখন কিউআর কোড আছে বোধহয়, এখন অলরেডি একটা মেম্বারশিপের আছে। একটা পজিটিভ ছিল আমাদের এবারে ডেকোরেশন নিয়ে, এভরিওয়ান কি নিয়ে ডেকোরেশন, আমরা পুরো ডেকোরেশন থেকে চেঞ্জ করে দিয়েছি, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিম করেছি, এটা একটু কম সময়ের মধ্যে আমাদের করতে হয়েছে, বিকজ আমরা ভাবছিলাম করবো না, তো আমরা এবার কলকাতায় আমাদের এখানে একজন মেম্বার আছে যে ফিলাডেলফিয়া থাকে, he has a lot to bring lot of stuff from commodity, তো ওখান থেকে আমরা সমস্ত মেটেরিয়াল কলকাতায় শিফট করে এনে আই থিঙ্ক সুন্দর কত 2 weeks এর মধ্যে আমরা নামিয়েছি, তো থ্যাংকস টু লট অফ ইউ, এরপর থ্যাংক ইউ ভেরি সুন্দর প্রতি বছর দরজা খোলা থাকে, ডেকোরেশনটা so all the new we added lot of volunteers actually, ঠান্ডার মধ্যে সব খেটেছে। একটা জিনিস সতের উপর সুমন্ত দেখে রেখো, মার্সারে যখন হয় প্রতিবারই প্রবলেমটা দেখেছি যে যখন পারফরমেন্স হচ্ছে ওটা রেকর্ডিং করলে লাইটের খুব প্রবলেম হয়, রেকর্ডিং করলে ওটা ব্রাইট হয়ে যায়, ডাল হয়ে যায়। Okay. So thanks to Devashita, we had that issue also. Master also no, we cannot give you access. So আমরা Devashita দিয়ে mail দিয়ে আমরা email করেছিল। তো usually middle school এই প্রবলেম থাকে, but middle school had a outside contractor যারা সমস্ত ইনস্টল করে, রিপেয়ার করে এবং ওটাকে অ্যাডজাস্ট টু সেট করে। So we got a contact from outside company. তো ও আমাকে কোটেশন পাঠিয়েছে। So they will have their technical person who will be there doing problem. We are hiring them So as a we have all access to the line. আমি জাস্ট একটা বলি, এই টপিকটা যখন উঠলো, সো রিসেন্টলি হোয়াট ইজ বিন হ্যাপনিং ইজ এই যে স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওরা একটুখানি মাসেল করতে চায়, ওরা বলে আমরা লাইটিং দেবো না, আমরা কিচেন দেবো না, এই করবো, দে আর নট সাপোজ টু ডু দ্য LCPS অ্যাট দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল দেয়ার আর সাম গাইডলাইন্স দ্যাট আর ফ্লোট ডাউন, দে মাস্ট অ্যাকসেপ্ট, কিন্তু তুমি প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপালের সাথে তো আর আর্ম রেসলিং করতে পারো, সো উই গো অল দ্য ওয়ে টু দ্য টপ and they have chief of staff, superintendent of the school, the top 3 executives. অনেক সময় মনে হয় এগুলো এদের না করে they should do better job, কিন্তু আমাদেরও মাসেল ফ্লেক্সিং করতে হয়, এগুলো হওয়ার পরে টোন কল যায়, তারপরে ওরা একটু বলে ওকে না উই আর গোইং টু কোঅপারেট। সো মিডল স্কুলে একটা জেনুইন প্রবলেম আছে, যেটা আমাকে বোঝানো হলো যে মিডল স্কুলে কোনো স্টুডেন্ট টেক্স হয় না, স্টুডেন্ট টেক না হলে প্রশ্ন হচ্ছে ওগুলো কি অপারেট করবে। সো এবার এটা নেগোশিয়েট করে ওরা আমাদের দিয়েছে যে আর্টিস্ট কনসেপ্ট না কি না, ওরা একটা থার্ড পার্টি যারা ওগুলো অপারেট করবে, সো দ্য লাইটিং সিস্টেম উইল বি আ লট বেটার। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছিল আমাদের লাইটিং লাস্ট 2 বছর ইউজ করতে দেয়নি, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং লাইট, ফ্লুরোসেন্ট টিউব লাইট, ওগুলো দিয়ে কি প্রোগ্রাম হয়, সো বাট দিস টাইম উই হ্যাভ ফিক্সড দ্যাট। এবারে we have full access. আচ্ছা, ফিডব্যাকের মধ্যে একটা ফিডব্যাক আমার পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে, জানি না ওটা ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হবে কিনা, সেটা হচ্ছে যখন আমাদের কোনো কম্পিটিশন স্টার্ট হচ্ছে
বা খাওয়ার দাওয়া সার্ভ করা স্টার্ট হচ্ছে বা অঞ্জলি স্টার্ট হচ্ছে, এটা যদি কোনোভাবে ওখানে একটা অ্যানাউন্স করা যায় রাদার দ্যান চিৎকার করে ডাকছি বা মাইকে ডাকছি, ওইটা যাই না আমরা স্কুল সিস্টেমের ওদের ফার্স্ট অফ অল ওয়েদার দে উইল অ্যালাউ আস অর নট ওদের সিস্টেম ইউজ করার জন্য বা আমরা কি মাল্টিপল জায়গায় রাখতে হবে, একটা জায়গায় হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল স্কুল ওটা শিপিং দিলে জানি না কত টাকা লাগবে। আমি রিসেন্টলি হাই স্কুল ফর মডার্নাইজেশন আছে, ওরা স্পিকিং ক্লাব চারদিকে এখন লাগিয়েছে, কানেক্টেড হয়েছে, which basically allows you to make those kind of announcements. তো যদি হাই স্কুলে যেখানে অর্গানাইজ হবে ওটা যদি এটা থাকে সিস্টেমটা, কারণ ওখানে অ্যাডও তো চালানো যায় না আমাদের, ওই সিস্টেমে যদি ফিড করে দেওয়া হয় তাহলে অ্যানাউন্সমেন্ট ওইতে এবার আমরা ফ্রিডম ইউজ করেছি না, ওই মেইন জিমে ওরা আমাদের একটা বড় জায়ান্ট টিভি দিয়ে দিয়েছিল যেখানে আমরা ডিজিটাল ওখানে আমরা সেন্ট্রাল অডিও সিস্টেমটাকে অ্যাক্সেস দেয় লাস্ট টাইম। ওটা যদি পাওয়া যায় ওটা সবথেকে ভালো। No, also another thing is this PA system is for throughout the school. Right. And we are not taking that throughout the school. We are taking part of the school. Some part is having some other things going on. So at that time, like in the basketball court, if it is going on, hey, puja shuru hoye gaje, kabab shuru hoye gaje, that doesn't look good. So, no, like বোধহয় বাস্কেটবল অনেক সময় তো পিস্যাটের পরীক্ষা চলে, আদার হাফ পরীক্ষা ছিল। those are the practical issues. Bring your own system, rent করে নাও। No, Sumanto, পুরোটাকে করতে হবে। Bring your own system. Sumanto, I know it didn't come through feedback, but we know যে অনেকেই স্কুলে যারা অ্যাটেন্ড করে they don't treat the school as their own. এবং অনেক কিছু গন্ডগোল ইসিকে পোয়াতে ফেটার জন্য, ঠিক আছে? এইবারে there are some kids who came and used the green room near the stage and did few stuff that I do not want to talk about here, but it really created a lot of pressure on the EC and also on BOD and everybody, and it's a bad image for NVBA. We can get blacklisted. And some of our members' kids who I know, are in the school yeah. were called out. So we need to send this message in every email for the events at a board letter. Please take individual responsibility to treat the school As your own school. As your own school, and make sure that your children are doing the same. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা একটা আইসোলেটেড ইভেন্ট নয়। এর আগেও প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু হয়, বাচ্চাগুলো নিজেদের স্কুলে ঠিক থাকে, যখন এইভাবে অন্য লোকের স্কুলে যাচ্ছে যা ভাঙতোড় করে দিয়ে। It's also an issue for them. Yes, And so they can their kids also get in out trouble. of school. So এটা আমি just I know. That's a good point. Fortunately, এবার স্কুল আমাকে কিছু করেনি, because আমি কল করেছিলাম তো There were some hard evidence actually were applying, but this time just to let you know, not to scare anyone, we came this close to becoming blacklisted here. So এবারে আগের থেকে ইয়ে চলে যাবে প্যারেন্টসদের, I mean membersদের কাছে যে please control your. Or maybe every time we have to face these kind of things. Maybe what we can do, maybe in the ticket itself we can print it out. But you know, like everybody knows it, but then no. And the thing is that it's not the parents. When we are communicating it, it goes to the parents. Okay, and parents looks at it. Oh, okay, that's fine. Okay. Now when the kids goes over there, kids think, oh, this is my area. I can do whatever I want. So kids. Whenever the kids does it, they do not talk to parent and then do it. That's why we're saying that the parents should monitor their children. That is having a discussion. Maybe we need to do that. Or involving the kids itself as a volunteer. Right. Involving the kids itself as a volunteer. Or pick up some kids out of this. We know all the things. Pick up some kids saying that, hey, you are the volunteers and you let us know that if anything goes wrong. Hey, I have two or three things. Not a question, but two or three things for the improvement. One is that we are paying every month to MailChimp. Yes. Okay, and that is keep on increasing every month, $40 per month, and I'm paying $500. Whereas this can be implemented in the AWS, the mailing system. This is the time to implement it. That is what we are starting to look into. Okay. So I will also involve to know, I think you
Yeah. So I can also work with. we have to remove that Yeah. MailChimp cost. MailChimp, we have to eliminate the MailChimp cost if possible. ওটা বসে ডিসকাস করতে হবে কারণ মেইলচিম্পের অনেক পজিটিভ থিং আছে যে এটা বাই ডিফল্ট আছে আর AWS এর যতদূর রিসার্চ করা হয়েছিল ওটা নিজেদের করতে হবে মেইনটেইন করতে হবে ওভারহেড আছে অনেক That is ওটা একটু দেখতে হবে মেল টেমপ্লেটস গুলো ইস্যু হয় mail templates. Overhead more, but still cost is much. Let's take a look. $500 যদি ওভারহেড কে ওটা ব্যালেন্স করে দেয় তখন সেই হিসাবে দেখতে হবে। Yeah, that also we can look at it. $500 যদি আমার $200 overheads যায়, $500, $300 still positive. Second is আমাদের যে ওয়েবসাইটের যেটা এখন আছে অবস্থাটা, it's not in a very healthy condition. Like immediately ধর কোনো আপডেট করতে হয় কি কোনো কিছু করতে হয়. So that might be we need to look into that how we can improve. Anybody can have the improvement on the website. What do you mean by immediately? I mean to say the content upload or content changing. Content যেটা আমরা আগে কথা বললাম। Jara, we were talking about. So this might be the right time to do it. Yeah, we can. Because this is a like quiet time, you know. Quiet time is the right time to do all those developments. Event gulo update হচ্ছে না? No, event gulo not. Easily update of the website. Content update of the প্রোগ্রামিং website. ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে নাহলে ইটস লাইকলি ডিফিকাল্ট Angular, so if you know, then you know what to go and change. But the flow is very fast. এখন হচ্ছে ওই যে এক দুজন যেটা জানে ওটাকে এক্সপ্যান্ড করে যাতে ইজিলি করা যায় সিঙ্গেল পারসন ডিপেন্ডেন্সি কন্টেন্ট লিখে চলে গেল। এবার বাকি আমাদের CLI যে আছে ওই CL যে ডেপ্লয়মেন্ট সাইড ওটা অটোমেটিক করা আছে ওটাতে কিছু এসে যায় না বাট এই কন্টেন্ট আপডেটটা ওটা যদি একটু ইজি টু রিড ইজি টু রাইট ওটা তাহলে easy হয়। And টেমপ্লেটাইজ করে দিলে হয়ে যাবে মানে তোমার ধরো কি প্রোগ্রাম হচ্ছে কি and the মানে ফটোস কি যাবে কি অ্যানাউন্সমেন্ট হবে ওটাকে টেমপ্লেটাইজ করে দিলে এখন and the good part is we have so many knowledges over here, so many. রাইট নাও শুধু জেসন ফাইলে আছে জেসন ফাইলে যদি আপডেট করে দেওয়া হয় তাহলে অটোমেটিক সাইটে আপডেট হয়ে যায় Yes. তাহলে তো মানে সেটা তো সবাই করতে পারা উচিত হ্যাঁ জেসন ফাইলে যদি আপডেট করে দেওয়া হয় মানে কোনো একটা জেসন ফাইলটাতে যদি মানে চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তাহলে ওয়েবসাইটে চেঞ্জ হয়ে যায় রাইট নাও এটা আছে এটা আলাদা একটা সেশন করলে যে আছে প্রিন্সিপাল যদি সলিউশন মোস্ট প্রবাবলি আছে যে ধ্রুব বলছে যেরকম জেসন ফাইলের একটা ফ্রন্ট এন্ড করে দিলেই হয় না আছে ওটাই রাইট নাও জেসন থেকেই যায় মানে পুরোটাই জেসনের স্ট্রাকচারে আছে পুরোটা নেই মেইন যে যায় সেগুলো জেসনে করা আছে Going to the ticketing system, but money portion will be going to the Zelle. Going to the ticketing system, but money portion will be going to the Zelle. You are not taking the PayPal data for your wage non-wage portion. We are getting our database portion for the পেপ্যাল থেকে ওইটা নিচ্ছি এখন লাস্ট টাইম আমরা পেপ্যাল থেকে ওইটা নিয়েছিলাম ওইটাতে এখন কি হয় পেপ্যালে যে একটা যে ইমেল পাঠায় অনেক সময় রেজিস্ট্রেশন বলে আমি পয়সা পে করেছি মেম্বারশিপ করেছি আমার কাছে সব সবসময় প্রত্যেক বছর সো ওয়েন ইউ হ্যাভ দ্যাট ইউ ক্যান শো দ্যাট এইটা আপনি 5টা টিকিট কেটেছেন ইউ ক্যান সে ইউ হ্যাভ 6 টিকিটস yes. সো ওইগুলো ভ্যালিডেশন So that ওটা জেলে কিন্তু হবে না no. ডেটাবেসে থাকে সেটা না So উনি you will be having the step. শুধু পয়সাটা ওইখান থেকে নন বাকি সব ডিটেইল মানে আমাদের যেমন এখন DS 160 ফর্ম ফিল আপ করার পর যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার সময় যেমন আমরা জেল করে দিই That's the same thing. সেম থিং আমাদের টিকিট ডেটাবেসে থাকবে তো আমি বুঝতে পেরেছি ওই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি থেকে এবার ব্রেনস্টর্মিং ডিসকাশন আছে লাস্ট যেটা প্রবলেম ছিল লাস্ট টাইম স্কুলে ফুড ডিস্ট্রিবিউশনে প্রবলেমটা কি ছিল টিকিটস যেগুলো প্রিন্ট আউট হয়েছে না লোকে যে কুপনসগুলো নিয়ে আসছিল ওটাতে প্রপারলি আইডেন্টিফায়ার্স কিছু ছিল না যে ওয়েদার ইজ এ কিড ইজ আ ভেজ অর ইজ আ নন ভেজ হ্যাঁ লোকে এসে কি করছিল ওকে খাবার এই আছে ওকে আমাকে এটা দিন আমাকে ওটা দিন দুর্গাপুজোর বাচ্চাদের না ডিফারেন্সিয়েশনটা হয়ে যাবে যে আমিও তো কিডস কিনেছি আর আমিও তো কিডস কিনেছি বাট ওখানে এখন আমরা ওটাকে অন্য দুটো আলাদা কালার হয়ে গেছে দুর্গাপুজোতে দু রকমের ফুড কুপন ছিল একটা ছিল নর্মাল মার আর একটা বাচ্চাদেরটা ছিল একটু বাচ্চাদের মতো দুর্গা ঠাকুরের ফটো লোগোটা ডিফারেন্স
লোগোটা ডিফারেন্ট ছিল। But the problem is people does not know. The people who received it, you created it, okay? The people who has received it, they do not know. আর যারা ভ্যালিডেট করছে তাদের কাছে ইনফরমেশনটা নেই যে কি দেখে ভ্যালিডেট করবে। Yeah, problem of both. প্লাস ভেজ নন ভেজও একটা কনফিউশন ছিল। না ওটা ভলেন্টিয়ারদের আপডেট করে দিলেই হয়ে যায়, ভলেন্টিয়াররা জানলেই হয়ে যায়। ওদের যাদের টিকিট যারা টিকিট নিচ্ছে তাদের জানুন না জানি আসলে জানেন। ভলেন্টিয়ার জানতো না, ওদের কনফিউশন কি দেবে। হ্যাঁ ভলেন্টিয়ার Thanks to all of you. All feedback যদি আরো কারো কোনো feedback থাকে, resident@novaba.org বা general_secretary@novaba.org, you can email and we'll discuss. And discussion এখানে শেষ হবে। এখন we have to move on to the next thing, which is for KS, which is probably the most important thing I believe for Northern Virginia Bengali SC. We need to give a lot of time. So I'll actually request Paul the আর কটা পর্যন্ত রিজার্ভেশন? 5:30 ঘন্টা বাজে শুরু করব। I won't take much time, but we'll like to give it 2 minutes break. Sure. That's fine. এটা চলবে না বন্ধ করে দেবো? শতরূপা এটা চলবে না বন্ধ করবো? চলুক বন্ধ। রুকাওয়াত নেই, ভেজিটেবল চপের জন্য ব্রেক লেখাটা করে দে না, কুচিটা কি